நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா இது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பேக்லாஷ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மூவியாக இருக்கும்? were you prepared for it at least mentally? நாட் ரியலி. நான் வந்து ஆக்சுவலி இது ஓடிடி ஃபில்மாக பிளான் பண்ணேன் அண்ட் அதை வேறு மாதிரி பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஓடிடி ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் தியேட்ரிக்கல் ஃபில்ம்ஸ். பட் ஆல்சோ த பாயிண்ட் when I wrote it was during the lockdown. அப்போ வந்து there was no censorship for OTT movies. நான் ஆக்சுவலி அதெல்லாம் யோசிக்கல. The truth is நம்ம வந்து we surround ourselves with a little bubble of like-minded people. ஐ நியூ நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்கும், நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்காது அப்படின்னு. நம்ம என்னென்னா ஒரு கதை இருக்குது, அதை எழுத ட்ரை பண்ணுறோம், அதை படமாக்க ட்ரை பண்ணுறோம். த ஐடியா இஸ் நெவர் டு மேக் சம்திங் கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆர் ரிபெல்லியஸ். எல்லாரும் தேர் லைக் எப்படி இப்படி ரிபெல்லியஸ், இட்ஸ் நாட் லைக் தேட், ரைட்? யூஆர் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யுவர் ஸ்டோரி. யாரையும் ஹர்ட் பண்ணல. ஆமாம், ரொம்ப ஆர்பிட்ரரியான ஒரு விஷயம் கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது. யாரோ ஒருத்தங்க இட்ஸ் வெரி லைக், இல்லை நீ இன்னைக்கு கருப்பு சட்டை தான் போடணும், இல்லை நீ இன்னைக்கு பிங்க் சட்டை தான் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு ரொம்ப ஆர்பிட்ரரியான ஒரு இது கான்ட்ரவர்ஷியலாக பார்க்கப்படுறதே வந்து கொஞ்சம் ஒரு லோன்லியான ஃபீலிங் தான், ஒரு ஹர்ட்ஃபுல்லான ஃபீலிங் தான். பிகாஸ் ஐ வுட் லைக் திஸ் ஸ்டோரி டு நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் தி ஸ்டோன் அட் ஆல். ஆனால் வந்து எல்லாருக்கும் அந்தந்த ஸ்பேஸ் இருக்க தான் செய்யுது. ஏன்னா வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப கம்மி. ஆனால் சினிமா வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான மீடியம். அது ஷூட் கூட நம்ம வந்து சீப்பாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் இஃப் யூஆர் டூயிங் இட் இன் அன் இண்டி செட்டப். ஒரு படத்தை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, அதுவும் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுங்கிறது இஸ் அ வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அஃபேர். Women usually don't go to theatres as much as men, I feel. So that is one of the reasons. And so movies are made for men by men. அதனால இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாமல் போகுது. It's a chick flick for sure. Is this the first chick flick? I don't think so. But the intention was to make a chick flick, and even if it's not the first, it is one of the few right now. I think it will be fun to watch, so people should go watch it. You always, your producer says that his politics is in his films. What about yours? Yeah, for sure. Yeah, my politics is in my movie. But I think my politics also evolved a lot. I had my own little coming of age while shooting the film, while writing the film. You feel like you've lived a lifetime. Shoot பண்ணிட்டு edit பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த போர்ஷன் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we would do rewrites because you feel like இது ஓகே இது உட்காரல, இது இட்ஸ் நாட் சிட்டிங் வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரீரைட்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எனக்கு வந்து நான் 30s வர்றதுக்குள்ளே என்னோட பாலிடிக்ஸ் ஆக்சுவலி இட் had taken a total U-turn. I have not lived their life in a long time. நான் காலேஜ் முடிச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆகுது. இட்ஸ் மோர் தென் a decade since I finished college. அதனால என்னால் அவங்களோட அவ்வளவா இப்போது நான் ரொம்ப தள்ளி வந்துட்டேன். I'm called a young filmmaker, but it takes so long for you to make a movie. We've given our best, worked really hard, put something out there. ஆனால் இதுக்கு மேலே எங்கள் கையில் இல்லை. இப்போ நடக்கிறது என்ன outcome is not something that we can control or anticipate. அதனால Hello Varsha. Hi. So your movie Bad Girl, it first started with a bang, Ilaya. First of all, how are you feeling? Your movie is releasing in 2 days, and just tell us what is the mood like? We are all very excited. எல்லா தியேட்டருக்கும் காப்பி இப்போ போயிருக்கும். They must be loading the files, so that's it. It's a very final moment, and we've been working on this for about 3 years now, right? Like from script stage. It's been a really long process, so it's almost surreal that it's coming to an end. And my team and I were feeling very depressed because now it's over, but you're also like ready to let go. We are very ready to push the baby out of the nest. Well, that's a very fair feeling. Are you a little nervous in terms of how the reception is going to be? Because yes. When it first came out, we had a backlash. You had to fight a lawsuit, and you had to go through an ordeal yourself. So how are you feeling in terms of reception? Do you feel that, because you always keep saying that in the trailer vechu neenga the judge panadinga, padatha poi paarenga appoda ungalku theriyum appadina. So how is that like? ரொம்ப நர்வஸாக தான் இருக்கும். I think the last time I was this nervous was after my board exams, 12th standard board exams. So adukapro this is the first time I'm feeling, because this is one of those things where you do your best
I mean, I didn't do my best back then in board exams. I did bare minimum. And இப்போ வந்து I've done my best. I've genuinely, I don't remember the last time I cared about something so much. So we've given our best, worked really hard, put something out there. ஆனால் இதுக்கு மேலே எங்கள் கையில் இல்லை. இப்போ நடக்கிறது என்ன outcome is not something that we can control or anticipate. அதனால yeah, we're just waiting. I think it's your producer who once said that every film is an accident. Yes. Yeah. And so I just wanted to get into the tough questions, right? So ninga vandu when you started Bad Girl and when you started when you started writing the script and directing it, நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா இது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பேக்லாஷ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மூவியா இருக்கும்? were you prepared for it at least mentally? Not really. நான் வந்து ஆக்சுவலி இது ஓடிடி ஃபில்மாக பிளான் பண்ணேன் அண்ட் அதை வேறு மாதிரி பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓடிடி ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் தியேட்ரிக்கல் ஃபில்ம்ஸ். பட் ஆல்சோ த பாயிண்ட் when I wrote it was during the lockdown. அப்போ வந்து there was no censorship for OTT movies. நான் ஆக்சுவலி அதெல்லாம் யோசிக்கல. The truth is நம்ம வந்து we surround ourselves with a little bubble of like-minded people. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப சர்வசாதாரண விஷயமா இருக்குது. அதனால வந்து நீங்களாம் இன்னும் அங்கே இருக்கீங்களா அப்படிங்கிற ரியலைசேஷன் யூ ஹாவ் வென் யூ புட் சம்திங் அவுட் தேர். நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு வெளில போடும்போது தான் வந்து யூ கெட் லைக் அ டெம்பரேச்சர் செக். மற்றவங்கள அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கங்கிற ஒரு ரியாலிட்டி செக் வந்து அப்போ தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. ஓகே சார், நம்ம ரொம்ப அழகாக ஒரு பபுள்குள்ளே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஐ மீன் நான் வந்து அப்படியே எல்லாரும் இது செம்ம பாப்புலரான சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி நினைக்கல. ஐ நியூ நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்கும், நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்காது அப்படின்னு. நம்ம என்னென்னா ஒரு கதை இருக்குது, அதை எழுத ட்ரை பண்ணுறோம், அதை படமாக்க ட்ரை பண்ணுறோம். The idea is never to make something controversial or rebellious. எல்லாரும் they're like எப்படி rebellious? It's not like that, right? You're just telling your story. And frankly, it's very sad that it is controversial. ஏன்னா இது சாதாரணமா நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான். I mean, personally, I'm from a girls' school and girls' college, and this is something that is, part and parcel of life. Anna, and there's also this. So, நம்மளோட வாழ்க்கையே வந்து ஒருத்தங்க அது ஒரு controversy அப்படின்னு சொல்லும்போது it is a little sad, no? ஆமா. You feel a little lonely. You don't just feel lonely, you feel villainized for no reason at all. Yeah, and for யாரையும் ஹர்ட் பண்ணல. ஆமா. ரொம்ப ஆர்பிட்ரரியான ஒரு விஷயம் கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது. யாரோ ஒருத்தங்க இட்ஸ் வெரி லைக் இல்லை நீ இன்னைக்கு கருப்பு சட்டை தான் போடணும், இல்லை நீ இன்னைக்கு பிங்க் சட்டை தான் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு ரொம்ப ஆர்பிட்ரரியான ஒரு ரூல், ரைட்? தட் இஸ் பீங் ஃபோர்ஸ் டவுன் யுவர் த்ரோட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஆல்சோ. அது ரொம்ப நிறையா சுச்சுவேஷனில் அது ரொம்ப அபத்தமான விஷயங்களாக கூட இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கல்ச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் வந்து when real human beings are not treated with respect but some random concept is given more importance, a random fictional character or random legend or myth or whatever it is. அதுக்கு வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தரும்போது கொஞ்சம் இது கான்ட்ரவர்ஷியலாக பார்க்கப்படுறதே வந்து கொஞ்சம் ஒரு லோன்லியான ஃபீலிங் தான், ஒரு ஹர்ட்ஃபுல்லான ஃபீலிங் தான். பிகாஸ் ஐ வுட் லைக் திஸ் story to not exist in this tone at all. In an ideal world this wouldn't be controversial. In an ideal world this would just be another movie. I would say even in a normal world this isn't controversial. This is something that, as I said, happens. It would have happened in your, if not your life, your friend's life. It happened, if not in my life, in another person's life. I know, in another woman's life, I know. But நீங்க வந்து எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருந்தீங்க that there is no proper representation, there's no diversity of representation for women in film அப்படினு. But as we are talking, we have a film that has a female superhero and that's a blockbuster hit. We also have a film about a female sex worker winning the national award. So we do have diversity in representation. Ana vandu at the same time, why do you think that a film like Bad Girl is not received the way that it should be ideally received? Because we do see these graying characters in films and we do see these diversity in representation, but why do you think Bad Girl, it is in some way also breaking a convention, but still it is not it is not received in a certain way? Why do you think that is? I think when it comes to cinema it's all about commerce. It's a very expensive medium. இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா விமென் ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் தெம்செல்ஸ் அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ் without too much backlash because maybe some of them also face a lot of negative criticism and a lot of hate. ஆனால் வந்து எல்லாருக்கும் அந்தந்த ஸ்பேஸ் இருக்க தான் செய்யுது. ஏன்னா வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப கம்மி. ஆனால் சினிமா வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான மீடியம்.
அது ஷூட் கூட நம்ம வந்து சீப்பாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் if you're doing it in an indie setup. ஒரு படத்தை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, அதுவும் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுங்கிறது இஸ் a வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அஃபேர். ஸோ அந்த மாதிரி கேபிட்டலிஸ்டிக்கான ஒரு மீடியமில் நீங்கள் வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து கொஞ்சம் விலகி போய் ஒரு கதை, இப்போது இதோட ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் ஸ்டோரி டெல்லிங் எல்லாமே மெயின் ஸ்ட்ரீமாக தான் இருக்கும். இட்ஸ் an engaging film. It's not an art house film that is difficult for people to watch. It's an easy watch. It's an entertaining film. அப்படி இருந்தும் வந்து இது simply because it has a female protagonist, இது வந்து கொஞ்சம் niche கேட்டகரியில் போயிடுது. ஸோ இது ஒரு if you replace that woman with a man, this would be a very mainstream exactly coming of age filmsங்கிறது it's not uncommon இல்லையா? Exactly. So எல்லாமே வந்து trade is the center of all cinema related conversations, I think. So predominantly men go to the theaters. நம்ம இப்போ கூட வந்து even if you go to a multiplex and ஒரு எந்த படமாக இருந்தாலும் நீங்கள் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா you will see at least 70% of the seats are occupied by men. And women usually don't go to theaters as much as men, I feel. So that is one of the reasons. And so movies are made for men by men. அதனால இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாமல் போகுது. பட் ஐ திங்க் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஸ்லோலி சேஞ்சிங் பிகாஸ் அ லாட் ஆஃப் விமன் கேன் கோ டு த தியேட்டர்ஸ் நவ். They have their own transport, they have safe transport, they have safe spaces, there are female gangs that can go watch movies together. It was not so much the case for my mother, for instance. Avanga vandu she didn't have friends to go for movies with. For real. Yeah. And even if she did, their parents would be like, don't go. Yeah. Cinema was always a multiplex theater was always a place where sin would happen. And நம்மளே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஹீரோ படங்கள்லாம் நைட் ஷோ போகிறோம்னா நம்ம அம்மா அப்பா வந்து பார்த்து பசங்களோட போன்னு சொல்லி தான் அனுப்புவாங்க. அண்ட் யூல் வேர் சம்திங் தட்ஸ் நாட் வெரி கிளீவேஜி. யூல் லைக் வேர் அ ஹூடி ஆன் டாப் அண்ட் லைக் ரியலி லைக் ஹாவ் மென் சரௌண்டிங் யூ. அந்த க்ரௌடில் போகும்போது மூவி தியேட்டர்ஸ் ஹாவ் பின் மேல் ஸ்பேசஸ். நிறைய பேர் சரக்கடிச்சிட்டு ஆண்கள் வருவாங்க, மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த எனர்ஜியே வந்து ரொம்ப ஆண்ட்ரோசென்ட்ரிக்காக இருக்கும். அது வந்து அவங்களுக்கான ஒரு இடம். நம்ம வந்து வேண்டாத விருந்தாளி மாதிரி தான் தியேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ am excited for women to come and watch this really girly movie. தியேட்டருக்கு வந்து அவங்க சேஃபாக ஃபீல் பண்ணணும், அவங்க என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். So do you think like this is a chick flick category? Yeah, it's a proper chick flick, but a lot of men seem to like it because generally a lot of chick flicks are not loved by men. Most men. Yeah. I have a lot of friends who also like chick flicks, like male friends, but இது வந்து நிறைய பசங்களுக்கும் பிடிக்குது, which is something that excites me. Do you think that this is like the first Tamil chick? First அப்படின்னு சொல்றதா ரொம்ப ஒரு இதுவா இருக்கும், அரகன்ஸா இருக்கும். பட் இட்ஸ் இல்ல, ஏன்னா நான் அதை அப்படிதான் பார்க்குறேன். because I haven't seen a purely female centric, as much as I hate using that word female centric, but through the eyes of a female அந்த ஒரு படம் and அதுவும் authentic-ஆ இருக்கிற ஒரு ஃபில்மை வந்து நான் பார்த்ததில்லை. பிகாஸ் ஆல்வேஸ் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் a female centric film ஒரு மேல் கேஸ்க்காக தான் வந்து அந்த படத்தை வந்து கதையை வந்து கட்டமைச்சிருப்பாங்க இல்லையா? So that's why do you think that it's a chick flick for sure. Is this the first chick flick? I don't think so. But the intention was to make a chick flick, and even if it's not the first, it is one of the few right now. And I think it will be fun to watch, so people should go watch it. And Varsha, just coming to you personally, do you think you are somewhat of a pioneer? Because as first of all, female directors, unfortunately we don't have a lot, especially in our industry, in the Indian film industry itself. And even if that is so, as I said before, it's usually about a hero, like or a male perspective la films eduthirpaanga. But this is the first time you're doing through a female. And as I spoke before, like when I saw your trailer, the only thing that I could see was this passes the Bechdel test, Ilaya, because you have so many females coming the screen and talking about anything that is not just a male figure. So how did you find an inspiration when you didn't have an inspiration to look
back at? No, actually, a lot of women come together, but especially the protagonist in my movie is obsessed with men. She's quite obsessed with the idea of romance and finding the perfect man. அது அங்கேருந்து வேற வேற இடத்துக்கு போகுது, and she has her own coming of age, but she's not like a proper feminist in that sense. She's a pretty messed up person. But I also think that makes her relatable because the standards she sets for women are super low. Okay. So I think that makes life very easy for us, no? Because the last thing we need is more like to be more aspirational. I think women just need a break. I think women just need to take the a hyper chill. independence just really kills women too. Yeah, so we just want softness. We just want a little bit of, let's just take a step back and breathe and chill. And I think that's what women need more than anything, and that's what this movie is all about. எனக்கு வந்து pioneer is a really big word. We are not attempting to do any of that. Like I said, இது வந்து rebellious பண்றோம், அது எல்லாமே வந்து தற்செயலா நடக்கிறது. Okay. All I want to do is tell a story, and all I have attempted to do is tell a story in as fun fashion as possible. Last question. You always, your producer says that his politics is in his films. What about yours? Yeah, for sure. Yeah, my politics is in my movie. But I think my politics also evolved a lot. I had my own little coming of age while shooting the film, while writing the film. நான் எழுதும்போது ஒரு எண்ணத்தில் எழுதினேன், because it's also reflective of your state of mind. அப்போ நான் எழுதும்போது I had like, in my head I had idealized the idea of a woman having freedom to choose her, choose non-monogamy. அது எழுதும்போது I had a strong urge to normalize that. அது எழுத ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் எழுத நான் வந்து ஸ்கூல் போர்ஷன் ஷூட் பண்ணுறேன், காலேஜ் போர்ஷன் ஷூட் பண்ணுறேன், க்ரோனலாஜிக்கல் ஆர்டரில் ஷூட் பண்ணேன். அண்ட் ஆஸ் ஐம் ரைட்டிங் வி ஃபீல் லைக் யூ லிவ்ட் அ லைஃப் டைமில் ஷூட் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த போர்ஷன் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வி வுட் டூ ரீரைட்ஸ், பிகாஸ் யூ ஃபீல் லைக் இது ஓகே இது உட்காரல, இது இட்ஸ் நாட் சிட்டிங் வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரீரைட்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எனக்கு வந்து நான் 30s வர்றதுக்குள்ளே என்னோட பாலிடிக்ஸ் ஆக்சுவலி இட் ஹட் டேக்கன் அ டோட்டல் யூ டர்ன். ஸோ when you say politics, it feels like a lot of pressure on me again, because I also like to set the bar pretty low for myself. I like to no, actually it's not about setting the bar low. I mean, I'm just speaking in jest அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு என்னன்னா வந்து there has to be space for an artist to grow and say, yes, I thought that then, I think this now. Because I think the most dangerous thing you can be as someone is to not let your politics or your philosophies evolve. Yeah, I think to be stagnant is that is the most dangerous thing, to not change. Like recent இன்னொருத்தர் இன்டர்வியூல கேட்டும்போது they had addressed வெற்றி சார் கிட்ட வந்து about stalking and how he feels about what he's written. I think it is so cool that someone in his place is right now able to say, oh yeah, my thoughts about that have changed. Because I remember when I first joined 2011, I started working for him. அப்போ வந்து அவர் the way his mind operated and the way his stories were to now his female characters, I really feel it's very cool when a person can grow as an artist and evolve with the world around them. And I think that is the best we can hope for. We shouldn't be stagnant, nor should our work be set in stone and ivladan iduthan. It's not that definitive. I think we need more nuance when we talk about these things. Definitely. To answer your question, is this reflective of my politics? Yes, it is very reflective of my politics at various points. But I talk to my friends a lot, and I think, like for girls who are in their early 20s, some points I have tried to make in the film might even seem conservative. I'm 34 now. People who are like a decade younger than me are actually already dating. So they are already like,
I have not lived their life in a long time. நான் காலேஜ் முடிச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆகுது. It's more than a decade since I finished college. அதனால என்னால் அவங்களோட அவ்வளவா இப்போ நான் ரொம்ப தள்ளி வந்துட்டேன். I'm called a young filmmaker, but you know, it takes so long for you to make a movie that you've already crossed your, I think your formative yearsலேருந்து நம்ம ரொம்ப தள்ளி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் படமே பண்ணுறோம்ல. ஸோ அது ஒரு ஃபேக்டர் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ it is reflective of my politics, but my friends and I keep discussing how, okay, so script stageல ஒன்று இருந்துச்சு, எடிட்டில் ஒன்று பண்ணோம், இப்போது ஃபைனலாக it kept evolving on the edit table while we dubbed. It is going to evolve. So I sometimes wonder if I look at the film like 5 years from now and I would have outgrown it. Not just the politics of it, even the craft. Yeah. I wonder if I would have outgrown the some bits of it and whatnot. Yeah. So and I think we should all be okay with that. ஏன்னா அதுக்கு பயந்தோம்னா நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. அது மனிதனாவே வந்து we should be okay with the fact, you know, நம்ம 5 years அப்புறம் only when we change and when we, you know, sort of evolutionize ourselves, that's when we truly grow, right? Correct. Yeah. I'm really excited, and September 5th, everyone please go book your tickets because I know I will. And yeah, all the very best. Thank you. And hope you have the best directorial debut that you deserve. Thank you so much. Yeah. Nandri.